правило, за рік виноград споживає 250 літрів води. So it's a lot of water that gets transformed in just, less than 1 liter of wine. І така велика кількість води, яка споживається виноградом, перетворюється лише в 1 літр цього чарівного напою. So the root system goes down like 15-20 meters, really, really deep, and then basically sucks up the mineral water into the grapes, and then the water goes away, and the minerals stay, and then end up in the glass of wine. Приблизно виноград запускає коріння на 15-20 метрів, як я вже розказував, вбираючи воду, віддається все виноград, і виноград, набираючи аромат, має нам такий чарівний вигляд. Okay, so just some information about the Mosel. We have about around 10,000 hectares. That's like 10% of German production. Говорячи про сам регіон Мозель, це приблизно, як ми бачимо, 9100 гектарів, це лише 10% від загального виробництва вина у Німеччині. So in comparison, like for instance, Spain has like 1.5 million hectares. Якщо порівняти із іспанськими виноградниками, то це 1,5 мільйона гектарів в Іспанії. So we are really, really small, and we are really a total niche of, making wines. Дуже маленькі, дуже такі особливі виробники вина. Because in white wines, most of the white wine world is basically Chardonnay. Як я вже говорив, що перше місце це Шардоне, це ж таки найбільші посадки в світі. And then Riesling is of course a really unique grape that is mostly planted in Germany. А в Германії безпосередньо це є Рислінг, він є фаворитом, і це унікальне місце для вирощення саме цього сорту винограду. Okay, and now some information about the wine estate. So we are really long, old family of winemaking. Безпосередньо поговоримо про сімейне виробництво, досить довгий час вже виробляють вин. So I'm actually generation 12 making wines in the family. 12. 12 поколінь вже виробляють вин. This region, 12 поколінь. So you see here the two old buildings. Ви можете побачити це дві старі будівлі. Which today it's not production anymore. It's just basically office, and the cellars we are using for wine tastings. Власне, це не саме виробництво, це є офіси і знаходяться підвали для того, щоб проводити дегустації. So we built a modern winemaking facility like 50 years ago, where everything is much more efficient than in the old cellars. Приблизно 50 років тому збудували таку модернізовану новітню виноробню, яка, власне, там, де знаходяться ці потужності виробництва. And then, of course, Bernkastel as a town has a big advantage because we are located close to Netherlands. So we have a lot of tourists coming to Bernkastel. Власне, Бернкастел дуже унікальне місце, тому поширений туристичний напрямок, багато туристів знаходиться. Because people from Netherlands, they're living at the ocean, so they like the mountains, and we're the first place where they can come to mountains. Жителі ближче живуть до океану, вони полюбляють море, тому вони приїжджають власне сюди, щоб побачити море. To ski? No, to ski, no, to drink wine. Yeah, okay, so. Я думав, що вони їдуть в море для того, щоб кататися на лижах, і справді просто будуть туди випити на. So the town is really, really small, it has like 10,000 people, but we have like 1 million tourists. Per year? Per year. В цьому місті живе лише 10 тисяч людей, менше ніж в наших Кіпрах. Сюди приїжджає мільйон гостів, туристів щороку. So it's almost like a Disneyland, I say. Okay, but it's again like in every other country, there are some hotspots where everybody goes, and probably it's not nice there, but I mean everybody goes there. Є такі туристичні точки, куди всі йдуть. Не завжди кажуть, що туристичні точки це кльово, але всі туди йдуть. So it's again just known internationally, for
for wines. So we have a lot of like Japanese and American coming for the wines. And then we have, Як ми знаємо, зараз японці і китайці заполоняють світ, тому найбільша кількість саме їх приїжджає як туристів, ну також і гості із Штатів. Then we have the people from Netherlands and Belgium coming, you know, because for making 2-3 days vacation. На вихідні приїжджають із Бельгії, з Нідерландів для того, щоб відпочити від буденних справ. Okay. А яка саме традиційна німецька кухня під рисом, це ж виходить? What is the local traditional German cuisine is good to drink? See, the problem is there is no good German cuisine. So that's a problem. I mean, Germany is not known for the cuisine because Germany it's cool climate, so we don't have cuisine. So we just eat sausages. You know, so, yeah, you know what I mean. That's a difficult thing. So I mean, it's not really. We don't have. I mean, in Germany there's almost no German restaurants. We just have, you know, Italian restaurants, French restaurants. There's no German culture of food. Totally gone. Я думаю, зрозуміло, що немає такої високої кухні, наприклад, в Італії чи Франції, тому вони просто просять сосиски і рисові помирати. So basically saying for the dry Rieslings, it's perfect to have with salmon, with trout. So you could say, of course, there's a German way of making a trout and a salmon, but I mean it's not Звичайно, з рибою, з різними напрямками, лосось, бугор, рибні страви, доради, майна. Yeah, Dorado, okay. Що запитаю тоді з іншого боку, яка страва йому саме більше сподобається? What is the best dish that you tried with brisket? Well, it's always, it's always the spicy cuisine of Asia. That's why we sell so much in Japan or in China or in Taiwan, because they like to cook with a lot of spices, herbs, which we normally don't. Бачите, правила, це азіатські страви, там японська, азіатська, тайванська, китайська кухня. Чому б вони використовують велику кількість різних трав, приправ і так далі. And again, dry Riesling is fish, you know, and fruity Riesling, which we taste next, is going to be for the Asian cuisine. Ну, зараз, власне, ці різні такі дуже класно будуть поєднатися з рідними стравами. І наступне село, яке буде пробувати, якраз до азіатської кухні. Питання, як вам рис? Перший чи другий, який більше сподобався? Другий? Чому? За рахунок мінеральних? Аромат. Чи більше подобається вам такий морський солоноватий? Это мой стиль. Хотя второй. Has more aroma, more minerality, more saltiness. Of course. Some information now, you know, winery key points, how we call it. We almost focus on 100% Riesling, we just do the Dornfelder as a hobby. Ну ось, загальний фокус виробництва – це звичайно рислинг. Ну і трішечки роблять Dornfelder. And it's 100% handwork. That means it's really you know, possible for us to focus on the quality grades. Звичайно, ручна робота, 100% ручна робота, тільки так можна зробити хороші, якісні, чудові вина. Which gives us, of course, a problem because we are located in Germany, and that means finding people to work, it's really difficult. От одна із таких проблем, з яких стикається Стефан, те, що живуть в Германії, в Німеччині, досить дорогий, коштовна ручна робота. Тому, власне, щоб знайти людей на цю роботу, потрібно затрати досить значні кошти. So there's many problems finding people to work. First problem, of course, is we're living in a village,
village, and people are moving away from the village. Same in the Ukraine. They move to the cities. Ну от одна з проблем, що вони живуть у морському селищі, і місцеві жителі, як правило, від'їжджають у інші місця. Ну така сама проблема, як в Україні, що селищ люди від'їжджають у інші місця. Another problem is Germans are not having babies anymore. So there's not many young generation. Тобто більше градація почна людей підвищується. So we actually we have to get our workers from other countries. І вони запрошують гостей із різних країн світу. And of course, like 40 years ago, when my father was doing the business, he was getting all the people, from the surrounding villages. 40 років тому вони тільки використовували своїх співмешканців, які жили односельчан, можна сказати, для того, щоб збиратися. And today we are really international in that point. We have like 5 nations working for us, and we also export to like 30 nations. So it's a really international business. На даний момент вони співпрацюють із різними націями, правило, з 5. What is the main nation is working on? Yeah, I explain. So we have 3 different teams. We have one team that makes the harvest. Those will be Romanians. От бачите, румунці приїжджають на збір винограду. Then we have another team that makes the cutting after the harvest. Those will be Hungarians. З Угорщини приїжджають друзі для того, щоб обрізати виноград. And then now, right now, because the leaves are growing a lot, so you have to do a lot of leaf work. We have Polish people. Ну і поляки приїжджають для того, щоб працювати із зеленою обрізкою. And that's like the case pretty much everywhere. If we wouldn't have, as I say, the Polish or the Romanians working in Germany, Germany would be not working. Бачите, якби українці не працювали в Польщі, а поляки не працювали в Германії, ніхто б не працював. Все взаємозалежне. Because Germans just work in banking, or in an office. Okay? Бо вони звикли працювати в банку і тільки в офісі. Many people go to Poland to work, and Poland go to Germany to work. Of course. I know, same thing. It's everywhere. But it's really funny, we don't have Spanish people. When I was in Italy, there was many Macedonian people who worked on the vineyard. Oh yeah, here. In Italy. In Italy, yeah. No, but it's the same everywhere, and especially in Germany, because I think the unemployment rate is like 1.5% right now in our state. It's like nothing. Дуже мала кількість населення місцевого, що вони запрошують гастарбайтерів, щоб вони працювали. So it's always difficult for them finding people to work. That's the big problem, or finding educated people. Одна із головних проблем – це знайти людей, і друге – навчити людей. Це теж велика проблема, що треба ще що правильно зробити. And then it's typical German, you have different countries, and it's easier getting them from those countries than from other countries. And like from Ukraine, it's like almost impossible to work in a vineyard because you need a visum, and that's like really, and then a Romanian and a Polish is the same like a German. Бачите, це такі питання Євросоюзу. Якщо ми там мали відкрити доступ до Євросоюзу, ми могли працювати там в Германії, там інші. Зараз там певні проблеми з візами, і тому українцю, наприклад, важче працювати там в Германії на винограднику, є в самому румунську, молдавану чи поляку. Хто працював? Дегустатор, визові. Я сразу на французском. Yeah, there's a lot of, tourists. The tourist agro, when you invite the guests, they pick the grapes. No, because that doesn't. No, because that's again, we have to be efficient. If you have like drunken people from the Netherlands doing the harvest, they just work 5 minutes. You cannot. That's too much work. Я запитався, чи практикують вони агротуризм. Агротуризм це так, вони поселяють себе, а гості, які приїжджають, збирають виноград, кажуть, вони не практикують.
слідкуйте, бо колись попробували з Нідерландів запустити, ми на полиці нічого не назбирали. Тільки нашкодили. No, because of course you have to plan. You know, and if you have to pick the vineyard, you know, it has to be done. You know, and if you have tourists, they just. В общем, треба, щоб на винограднику працювали люди, а не ходили туристи. Of course, okay, that makes, you know, the advantage of having the Romanians. They're really good in carefully selecting the grapes. Румуни дуже добре відбирають виноград акуратно. And then, of course, most of them speak German too, because they always come from, you know, they come from Transylvania in Romania, where there is a lot of German schools. Ну і от, що велика частина дітей з Руменії, якраз пішли на потрапила з Трансильванії, вони дуже добре спілкуються німецькою мовою, тому проблеми із спілкуванням з ними не виникають. But back to production, so everything is fermented in stainless steel. That gives, you know, a more fresher, spritzy character of the wines. Ну і ще, якщо ми ці речі говоримо, що всі процеси бродіння жінка проходять в ємкостях нержавіючої сталі, це дає змогу дотримуватись температурного режиму, що дає змогу отримати аромат, характер, кислотність, ну, власне, всі характеристики вина. I forgot to talk about this wine. This is our best-selling Riesling. That's like 50% of our production. Власне, зараз ми пробуємо той Ріслінг, який найбільше подається, 50% виробництва Ріслінга компанії Бергвалер. Саме цього додано продуму. And this is a fruity style Riesling. High acidity, high fruitiness, really fresh and low in alcohol. Це дуже фруктовий Ріслінг. Високий рівень фруктовності, високий рівень кислотності, невелика кількість алкоголю дає змогу нам отримати чудовий фруктовий. So this is a type of wine that goes really well, as I said, with like Asian cuisine, because it has this fruitiness. Ну якраз це вино найкраще буде поєднуватися з азіатською кухнею, це ймовірно фруктове. Or it goes well with the cheeses you have that have a lot of aroma, you know, aromatic cheeses. І також дуже класно спробувати його з ароматними сирами. Because again, it has the freshness from the acidity and then the fruitiness from the higher sugar content. Ну і дещо вищий рівень змінюється кислотність, такий рівень. And here you see how it looks like, grape hand picking, meaning it's everything really, really slopey, so you have to do everything by hand, and then you also have to carry them out on the back. Зверніть увагу, це добре видно, тому що це дуже похилий, потрібно вручну збирати такі корзини, які за спинами. І це Like 50? 50 кілограм. 50 кілограм поміщається в таку ємкість зі спиною, і збирає, вручну закидає, і потім відправляє більше ємкість. And then of course we put them, you know, in the stainless steel already, and then drive them in the winemaking. І свіжий виноград, вони поміщають такі сталеві ємкості і одразу, щоб він був свіжий, відводять на виноробні для переробки. And then back to the map, we have the vineyards on those 20 kilometers, and we have about 50 different parcels, you know, within those 20 kilometers. Як вже говорили, 20 кілометрів виноградників і 50 різних виноградників, 20 кілометрів і 50 різних частин виноградників, на яких збирається виноград. So this is a nice picture of a Riesling grape here. So here you see one with a perfect sun exposure. Неймовірно гарні світлини винограду Ріслінга, власне, на ці, що правіше, це такі сонячні вже стигли. So it's not getting brown like we are getting. It's getting you know, golden yellow. Він, бачите, трошечки має золотаво-коричневатий колір. And you can also see the grapes are really, really small. So if you would eat them, you would like them because the skin is really tough.
Якщо ви спробуєте його, він, можливо, вам сподобається, можливо, ні, тому що дуже така ніжна шкірка і в той час він дуже солодкий. Ну, на любителя він такий шпритер. So there are of course different grapes. So for instance, the Chardonnay grape has a skin that is really soft, and the Riesling is more like, I always give the example, it's more like a Russian living in Siberia. It has to have, you know, a tougher skin. Це навпаки. Якщо ми візьмемо шардоне, в нього така тоненька шкірка, його легко їсти, а в порівні холодні закутки Росії, як Сибир, що треба дуже тепло вдягатися, шуби, там, ватники, щоб їсти. Треба так само і Рислинг має дуже теплу шкірку, і воно дуже приємно буде їсти. Because of course we have a lot of wind and a lot of rain, so it's perfect to have a tough skin to withstand, you know, the climate. Ось Рислинга, те, що велика кількість дощів, велика кількість вітрів, і потрібно для цього захищатись, відповідно, і шкірка має бути товстіша, ніж в інших сортів винограду. And this is a photo of the grapes of the next wine we're tasting, from the Spätlese, from the late harvest. І ось ми спробуємо зараз з вами спетлези, з пізнього збору врожаю, це якраз фотографія цього винограду. So you see the grapes are really, really ripe. And when they're really, really ripe, they start to rot. And this is called botrytis. So it actually looks like, you know, this brown, rotten color. І якщо ми подивимося, власне, ці виноградинки, вони вже дуже-дуже стильні і на них починає розвиватися ботритис. Ботритис цинерея – це такий своєрідний грибочок, який, розвиваючись на виноградині, споживає вологу, не чіпаючи солодкість, і роблять теж іншого напрямку, вже видно, що And by this botrytis, what happens is actually the skin, the tough skin, gets little holes, and the water can get out. І від цього ботритиса утворюються такі пухирці, і вода випаровується, а сам концентрат залишається. Yeah. And that's another picture of the slate again. So you see everything is full of rocks, and so that's how the minerality comes into the wine. Ось зверніть увагу, власне, фотографія винограднику. Це скажений сланець, через який проходять великі шари води, і вони там залишаються. Okay, so the wine we have now in the class, it's a late harvest Riesling from 2010 vintage. Шпетле з 2010 року урожаю, або late harvest, якраз ми з вами будемо куштувати. So 2010, basically 5 years already. So if the Riesling ages, it gets this little benzene note in the nose. Зверніть увагу, якраз через 5 років витримки рислінга і з'являються оці витримки контрольні або бензин, навіть на резину. Because benzene is basically the minerality that comes out from the slate. Власне, оця мінеральність, вона і говориться за рахунок того, що виноград росте на сланцевих ґрунтах. And then you can also see that the wine ages really well because it's 5 years. And it's not that, you know, it didn't change that much, and it's going to stay the same like the next 10 years or so. Бачите, має дуже хороший потенціал, значить, контроль воно стає майже не змінюється, ще потенціал на 10 років, воно буде стати краще. So as I said, if you're drinking a Riesling that is 5 or 10 years old, it doesn't mean it's a bad bottle, it's a really good bottle. Через 5, через 10 років і одразу Борисів буде чути, чи це хороший, якісний Riesling. And you can really see that this is much sweeter, much riper than the ones before. Він в ароматі більш свіжіший, більш такий ароматніший, ніж попередній. So I would suggest a wine like this with such a nice sweetness with like Thai cuisine or something that has really a lot of spices. Власне, це воно вже буде гарно поєднуватися з тайською кухнею або з стравами, які мають дуже великий вміст прянощів.
Yeah, that's again another picture here of, yes, it's really lingering, really long aroma, really high acidity also, and that's again a nice, picture of a spade laser grape, where you have, the really ripe grapes. Зверніть увагу на самі виноградині, різні вид винограду, і власне ці саме виноградини використовуються для винаху, they separate. No, they don't. It's basically you just select those that look like this, and then you don't get those away or something. It's basically the whole. Використовують весь виноград, в основному вже не як наш протез. І дуже This is a nice picture again, how touristic it actually is, meaning you have, this Зверніть one. увагу на цю світлину, ось дуже гарна фотографія безпосередньо самої річки Мозель, як йде сонце видно виноград. You basically see this corner here on the map. Ну ось на фотографі, власне, і сфотографована цей поворот. Дуже гарно. So you see again, everything is planted with wines. Це засаджено виноградниками, всі схили засаджені виноградниками. And just on the top you have the forest. Але трошки далі там росте місце, що виноградник. Я читаю, що п'єш вино, хороше вино на заводі Гудіра. Какой-то бёзы. Возле. Це характер, це є хімічна формула ТД, вона там розшифровується, тринітроінкіноколол, якось так. І власне це відповідає за аромати корисних. Він з'являється з часом. В молодому лісному ви такі аромати зустріти ніколи. Наскільки ви видержаний? Це 5 років. 5 років, так. Він говорив, що ви слухали, що в нього потенціал ще 10 років. А витримуєте що? Витримується спочатку стальні бочки, а потім пляшці. Так. Так, до розвиток пляшки. А це question is that you use as hookahs. Why do you use it? Okay, pretty simple. The wines we make, the Rieslings we make, it's really delicate, light wines, low in alcohol. So that means they pick up the cork much faster than heavy red wines. Ну я запитав, чому вони використовують всі вина, які вони роблять, вони закрутку. Чому просто закрутку, а не корк? Тому що вони роблять такі елегантні, делікатні вина. Якщо ви використовувати корковий корок, то вино буде дуже швидко старіти і не дасть змогу так ніжно розвиватися, ми цей аромат не зможемо тоді відчути, воно дуже швидко постаріє. And we actually started with this 2000 vintage, like 15 years ago. Because what happened 15 years ago, the cork quality was really bad. Because China was building so many houses and they used cork, not for the bottles, but for, floors or something, yeah? 15 років тому, чому вони прийшли? Тому що 15 років тому китайці почали використовувати корк для того, щоб оздоблювати свої домівки на підлогу, на стіни і так далі. І, звичайно, корка не так вже багато в світі, і якість його дуже сильно знизилась. Тому вони вирішили не використовувати, краще не використовувати неякісний корк, аніж зробити. А потенціал зберігання скільки буде рисового? Саме якого? Ну, от, наприклад, Першу, другу, третю, четверту. 15. Every reason that we try. What? Age, potential. Of every Riesling we Every try. reason that we try. Okay, so basically you can say as sweeter the Riesling is, as longer it can age. So, Чим солодше рисинг, тим його можна довше витримати. so we'll say the dry Rieslings like 10 years, the half dry like 20, and this one like 40, 50 years. Рисинг сухий можна витримувати 10 років, напівсухий 15, 20, ну і такого типу солодкуваті 40-50 років він буде розвиватися. And it doesn't have any problems with the screw cap because the screw cap actually holds much longer than the cork. І ще один варіант, чому вони використовують ці закрутки, тому що вони довше живуть ніж
сорту, вони не сихаються, нічого з ними не стається, тому відповідно свіжість, ароматика і смак буде довше зберігатися у такого роду. Because the cork is going bad after like 30-40 years, and the screw cap, doesn't really go bad because it's steel. Через 30-40 років, як ми знаємо, треба перекопувати кожну пляшку. В цьому випадку нічого не треба робити, тому що метал псується. And then of course you have the wine estates in Switzerland who are using the screw cap for 60 years already. They don't really use any corks anymore. Бачите, в Швейцарії вже більше 60 років використовують ці закрутки і це класно. So this is a photo of the village we're living in called Burn Castle. So it also has a castle up here, and it also has a lot of like hotel boats. You know what I mean? But they sleep on the boat. Yeah, hotel boats. Ось якраз ми на цій сьогодні можемо побачити безпосередньо саме містечко Burn Castle. Зверху знаходиться замок, на честь напевно якого є назване це місто. Ну і вздовж річки є такі готелі-кораблики, де туристи можуть собі проживати, відпочивати і насолоджуватися природою. As I said, really, really small, 10,000 people, and hotel boats, those are Canadians and Australians that do, German river cruise. Ну і екскурсії, власне, живуть і проводять екскурсії для туристів, які приїжджають з Канади, з Австралії, Штатів, з Китаю. Скільки є хвилин в тестовій комнаті, коли приїжджаєш? Безпосередньо Да, 7 хвилин. Like 40? 40 танків. Yes, 40 different Rieslings, almost. Yes. 40 різних. Because of those many, many different locations. Тобто, зрозуміло, що є різні винограднички, і вони роблять 40 різних видів. And then of course dry, half dry, and sweeter styles. Від сухих до того. That's again a nice photo here of the soil. So you have the wine here, and everything is covered with the rocks. Ну і власне тут видно яскраво, як росте виноградник. Тут власне запускають коріння і ці каміння навколо. So that means you don't really have a lot of things growing there because it's kind of like a desert because it's rocks. Майже власне ці місцевості нічого більше не росте, тому що каже, наче така кам'яна пустеля, але для виноградника це дуже добре умовно. Як вони розсаджують ці каміння? How do you plant this? Oh, that's really difficult. That's why the wines are really, really old. And it's a lot of work planting it because you have to make a hole yourself, basically, and then put some good earth in there. So that the wines are really like 70, 80 years. Тут така є особливість, що вони викопують яму, насипають землю, тоді садять маленький виноградник, він має 6-7 років такі прорости, щоб пустити коріння далі. Землю сажали спочатку, потім далі проростають. So most of our wines, as I said, are from the 30s or 40s even, that's where they were planted. And then what you do is when one dies, you just replant that one wine. You never replant the whole vineyard. Yeah? Ну і дуже часто вони пересаджують на нові, в середньому 20 years. No, 100. 100? Yeah. О, ну бачите, тут більше 130-140 років росте виноградник, власне. And it's What is about the phylloxera? we don't have that. No. We don't have it because it's rocks. Ні. Бачите, ще одна особливість, що тут не було ніколи філоксери через те, що тут не земля, а каміння. А власне в каміннях філоксера не виживає. And then we have another thing, of course, the wines, when they're really old, they're not like this big, like you see like in Italy or France, they're really, really big, because it's not a good soil, it's really not really fertile. It's more like, a tree in Siberia again, which is, this big and it's, 500 years old. You know what I mean? In Siberia, the trees are really small. The years of around? No, I'm saying, Of the wine. yeah, the wine. The
wines really small because the soil is like a desert. It's kind of like in Italy, the wines would be like this because you can compare this to like Siberia, the trees which are really small, compared to like probably Odessa tree, which is more. Через те, що дуже бідні ґрунти, сам виноград не є товстий, не розростається. Якщо там в Італії чи Франції, можна побачити, що старий виноградник він дуже товстий, тут навпаки, він дуже тонкий, він не розростається дуже широко через те, що дуже бідний ґрунт. But back to the soil, which is also an advantage because it's a desert. The only thing you have running around up there are lizards, and they basically eat up all the little insects. І, власне, навколо цього виноградника дуже часто зустрічаються різного роду ящерки, які споживають тваринні тільки, там, мухи, різного роду букашки, комахи, вони, власне, їдять. Ну, от це важливість теруару, якщо пам'ятаєте, це особливість теруару, власне, Okay, and this is also a nice picture because what happens with the late ripening grapes is in November, if it freezes, the leaves go away, and then basically then the grapes are, you know, hanging there. І ось, що ми можемо побачити на цій світлині, те, що вже навіть листя опало, виноградник ще досі знаходиться на лозі, що дає змогу йому теж підсушуватися. So this gives us, of course, an advantage. It's much easier picking this way because you don't have, you know. І, звичайно, це набагато легше збирати, тому що листя не заважає зривати виноград. Okay, so last some words about the dessert wines we make. Give you first some information about the ice wine. Ще ми розповімо трішки про солодкі вина, які виробляються. Ось фотографія айсвайну. Because ice wine is just made in Canada, Germany and Austria. Айсвайн виробляється також в Канаді, Германії, Австрії. Because for ice wine it needs to be around like minus 10 degrees Celsius. Для того, щоб зробити айсвайн, потрібно приблизно мінус 10 градусів Цельсія. But not in February, it needs to be, you know, pretty early, meaning something like end of November, beginning of December. В кінці грудня, початку січня, наступає цей період. Because if it's January or February, you know, the grapes would be eaten up by all the animals. Якщо будуть чекати ще довше, то їх просто поз'їдають звірі, які там. Of course, that's the big problem we have in Germany is that we have a queen party in government. So we really like our animals, meaning we are not able to protect the grapes anymore from the animals. Там є такий закон, що вони не можуть якось захищати свій виноградник від тварин, тому вони за це дуже сильно переживають. Що просто звірі прийдуть і поз'їдають. What's it? Well, you cannot do anything. No, they just fly. No, but the birds is not the problem. The wild boars, maybe the pigs. The pigs are the problem. Because before we were just fencing the vineyard, but since we are now green, we're not allowed to fence it anymore because the wild boar might get hurt. You know, this is В общем, дуже велика проблема, що робити айсвайн. Це такі дикі свині. Вони прибігають на виноградник і починають поїсти все підряд. Раніше вони колючою проволокою захищали, але їм заборонили, так як свині дуже шкодять свої ніжні кільця через проволоку. І тепер мусять, я не знаю, самі якось захищати. Ну просто захищати, просто збирати це все раніше, ніж було це. Okay, so the big difference between the ice wine and the wine we have in the glass here is that at the ice wine, the water or the grape juice gets concentrated by frozen water.
От яка відміна айсвайна від інших, те, що холодний виноград, в винограді замерзає вода, і коли проходить процес відділення соку від відділення соку від шкірки, від м'якоті, вода заморожена, вона залишається разом із м'якотю, а витікає лише солодкий сік. And here we don't have an ice wine, we have this Beerenauslese. Beerenauslese means special selection. Але зараз у нас в цьому бокалі Beerenauslese, це означає особливий відбір. So we don't have, the water frozen. We have the water basically out. Будь ласка, увагу, секунду, не так часто приїжджає до нас місце. Якщо можна, добре? Дякую. We have the water out by botrytis, by sweating. Власне, Beerenauslese є особливий виноград, що він дещо вражений цим ботритисом. So it's of course also a really, really sweet wine that you can age really long. Вино дуже-дуже солодке і витримувати його можна дуже-дуже довго. And that's how the grapes look like in January, because they've been frozen so many times, the ice wine grapes. Ну, власне, this grapes you don't use for ice wine. So yeah, we use for ice wine in January then, yes. Ну, якраз в січні вони використовують цей виноград для того, щоб робити айсвайн. Okay. And this is of course just, again, Bernkastel, where also sometimes the river, every 5 or 10 years freezes, it's really cold. Сама річка Мозель замерзає в період 5-10 років, і от якраз фотографія, коли вона замерзла. Okay, and then as a conclusion, some points to remember about all wines. Ну і такі особливості виноробні, які можна запам'ятати. So since we do the cool climate wines, our wines are really low in alcohol. По-перше, це клімат, прохолодний клімат, що дає змогу нам отримати вина із низьким рівнем алкоголю. And since we work really clean, stainless steel, they're really fresh and spritzy wines. Маємо дуже свіжі, приємні вина, тому що використовується, все робиться у чистоті і використовується ємності з нержавіючої сталі. And with modern winemaking, they're really low in sulfate. Дуже низький міст сульфітів. And always have a great harmony between acidity and sweetness. І неймовірно чудова гармонія між кислотністю та солодістю. And then of course they're really diverse with food. As I said, the dry Rieslings go well with fish, and then the sweeter ones well with any spicy cuisine. І всі вина дуже гарно поєднуються із різними стравами, починаючи від рибу і закінчуючи азіатськими пряними стравами. Okay, great then. Thanks again for coming here. Thank you. Дякую, що ви прийшли, я думаю, що було вам цікаво. Поки точний час, ми хочемо всіх запросити до винуватців. Вже на час. Вже на час. До речі, остання позиція вина коштує 1200 гривень за 375 грамів. 1200. Невеличкий анонс по дегустації. В п'ятницю робимо дегустацію віскі та сигари. Це для всіх сильних думок. Буде досить така хороша підбірка дивних віскі. Віскі і сигари. Наступний тиждень поміцні групи